Bentornati signori nel mio canale, io sono Marcus Phoenix. Nell'ultimo episodio siamo riusciti ad aprire un'enorme porta tenuta sotto il controllo dai nostri nemici. L'abbazia ha tentato di fermarci, ma non ha potuto fare nulla. Grazie all'alleanza con la flotta pirata di Eisen ci hanno aiutato a superare il cancello e varcare quelle porte che ci hanno portati fuori da ogni pericolo. Ed ora, signori, ci troviamo qui, in questo porto, pronti per partire per la prossima avventura. Iniziamo! I moli sono una vera e propria arena per i marinai. Se cammini troppo lentamente loro ti spingono in acqua, o almeno così ci gridano sempre quando passo. Mi gridano sempre. In ogni caso è meglio fare attenzione. Va bene. Vediamo questo tizio che vuole. Have you heard? Marcus and his pirates were taken out by the Royal Navy. So, he even got Marcus's crew now. Of the 4 pirate kings who terrorized Midgand, only Ifrid and his crew remain. Aren't the seas still swarming with pirates? Only small fry that rob small civilian ships on the sly. But the only pirates left that can pick a fight with the Royal Navy and win are Ifrid and his crew. In other words, the only ship left that's truly free is the Von Eltia. For a merchant, you really seem to like these pirates. He may be crooked, but money's not all he's after. If profit was his only desire, he could have made more by selling us out. But that'd be too boring, don't you think? The fun's in making a killing by breaking the rules. You're a funny guy. And that's why Ifrid goes through him whenever we need to dock here. Well, I can't say I've ever met a human like him. Bene signori, spero che stiate apprezzando quest'opera. Lasciate un commento sotto al video, così da poter capire quali sono le vostre opinioni. Cos'è questo? Vediamo un po'. Mi conviene andare sulla guida prima a vedere. Seleziona un personaggio e fai scoppiare tutti i palloncini nel minor tempo possibile. I comandi sono gli stessi nelle battaglie classiche. Le monete Tails ottenute variano in base al livello di difficoltà e al tempo di completamento. I comandi sono gli stessi delle battaglie. Ok, possiamo provare. Proviamo questo. Scusate se ho letto molto velocemente, ma non avevo intenzione di perderci tempo. E andiamo di mistica. Come on, really? Abbiamo preso un bel po' di roba. Hai raggiunto la 9ª posizione. Niente male. Ecco qui la tua ricompensa. Ok, magari riproveremo più in là, signori, e cercheremo di scalare la classifica. Dicevo, spero che vi stiate appassionando a questo titolo, perché io lo sto trovando veramente interessante e so che molti di voi apprezzano i GDR, e questo è un signor GDR. Vediamo qui cosa dice questo tizio. The wind's kicking and the tide's flowing and we're stuck here. Then why not just set sail? Not going to happen. The Abbey hasn't given us permission yet. And we would need their permission, why? The kingdom keeps a strict watch on harbors and sea routes. It's like they've erected walls and gates in the sea. Aha! Midgand is spread across a number of islands. The sea is the only way to get from one place to another. If they can control the ships, they can control the flow of people, goods, and even information. Exactly. They even created that fortress, Vortigern, to help them do just that. It's restrictive, but it's also necessary. Demons are out at sea too.
and exorcists are the only ones who can stand against them. Even still, it rubs me the wrong way. A sea dog obeys nothing but the winds and the waves. Ecco qui un forziere. Anche questo lo dobbiamo abbandonare. Allora. Ok. Andiamo qui. Sorveglio questo magazzino fuori dai piedi. Oh, stai tranquillo un po'. Ok, direi di non tergiversare oltre e di andare avanti direttamente all'obiettivo. Crabs are amazing, right? Oh yeah! They're delicious boiled or grilled! Even their innards are yummy! And 5 sets of legs! That's so many! That's all true. But what really makes them amazing is their miraculous ability to regenerate. They can detach their own legs when a predator attacks, which lets them get away. It's called autotomy. And then, not long after they detach their leg, a new one grows from the stump. Really? So you're saying we need to catch lots of crabs, then scare them so they detach their own legs? That's exactly what I'm saying, bro. We can harvest as much as we like. No one's thought of this before. We're geniuses. Huh. I never knew that. I thought only lizards could regrow a lost body part, and only their tails. Lizards. Do you think Dial's tail can grow back? If it does, we could make a killing by selling Dial tails. Would they be tasty? No idea. Ugh, no way. Today our entire stock is... Bene, nuovi modi per fare mercanteggiato. Diciamo che le codi di lucertola non sono una grande idea, forse è meglio vendere, direi, granchi, almeno sono più gustosi. Ok, andiamo a parlare con il secondo di Eisen. Eisen told us to come see you. What's all this about a scouting ship? We're going to explore the outer seas. Oh, let me explain. Beyond the reaches of our kingdom lie vast, open oceans we call the outer seas. And you're going to explore them? What for? To make a map of the whole world, of course. A map of the whole world. That's right. Ifrit's pirates have many ambitions, one of which is the creation of a complete map describing the whole world. In fact, the Von Eltias already sailed all the way to the far continent for that very reason. That's amazing. You guys sure dream big. I still don't get it. Yeah, me neither. A map of a bunch of places nobody cares about? Big deal. Well, regardless, if we're going to find anything in the vast waters, we'll need a lot of luck. We'd like to borrow some of yours. And just how do you plan on doing that? I want you to use your gut instincts to tell us where to look. In exchange, the Von Eltia will be at your service. And you can keep anything we find in our explorations. You'll be able to assign us new orders from any location by using a kind of messenger bird called a sylph jay. Who knows? We might even come across some good treasure. Or maybe some rare food. Or brand new recipes. That's a lot of treasure you could find. Doesn't sound bad to me. It won't take much of our time, and besides, it could be interesting. You're right. Okay, as long as I'm not responsible for how things turn out, I guess I can help. All right, then I'll tell you what you need to know. La voce spedizione è stata aggiunta al menu. Ok, quindi adesso possiamo fare anche le spedizioni. Ora puoi utilizzare navi da ricognizione per esplorare il mare aperto. Puoi avviare le spedizioni con il comando invia. Ok. Vediamo. Mare di Leimon. Queste acque burrascose sono costantemente avvolte, va bene. Le aree esplorabili variano. Ok, seleziona il mare di Leimon e inizia il viaggio. Sì.
Scout ship setting sail. Ok, 5 secondi perché ovviamente questa è la prima volta che lo facciamo. Take a look at this. Un po' come tutorial, ci lo fa fare subito. Salsa di soia, pesce essiccato. Il viaggio è giunto al termine, ok. Durante ogni esplorazione la nave e il suo equipaggio affronteranno 3 battaglie. Il numero di vittorie determina gli oggetti e gli exp ricevuti. Ok. L'equipaggio potrebbe anche scoprire ricompense speciali come ricette, aree e tesori. Alcuni tesori forniscono abilità esplorative che agevoleranno i viaggi successivi. Se attivate queste abilità forniscono svariati bonus come l'incremento dell'esperienza ottenuta o degli oggetti scoperti. Ok. Va bene, facciamo nuovamente salpare la nave. E infatti adesso ci mette mezz'ora. Perché giustamente questo non è il tutorial, ma adesso la velocità è quella normale. So now we just wait for news. Who knows what we'll find? A sunken ship full of treasure, maybe? Underwater ruins? Desert islands? New shipping lanes, perhaps. Some fish would be enough for me, especially if they sell well. My thoughts exactly. Tuna or yellowtail or sturgeon. Bene, ognuno ha le sue preferenze, insomma. Ok, bella questa cosa delle spedizioni, arricchisce di molto il gioco. Ok, un salvataggio veloce. E direi che possiamo proseguire. Qui non credo che c'è altro da fare. Allora, quello l'abbiamo fatto, il tesoro l'abbiamo preso, qui è tutto bloccato, perciò proseguiamo di qua. Vediamo dove ci porterà questa strada, quali sono le prossime terre che esploreremo. Intanto qui c'è un fabbro, eccolo. Andiamo a scomporre qualcosina. Ok. Allora raccogliamo questo oggetto. 720 gold, perfetto. Questa dovrebbe essere la taverna, adesso però non ci fermiamo. Sir, scouts have reported seeing a powerful demon. Its danger level has been classified as Code Red. Understood. I'll notify the Abbey we have a Code Red demon in our midst. Send out an emergency alert to the neighboring areas. Right! With wild demons this close to the capital, the Abbey must have had its hands full. Eisen, what did he mean by a Code Red demon? It's like a most wanted list for demons. From the latest I've heard, there's around 10 such demons across the territories. Oh, they sound pretty tough. That would be putting it lightly. Suffice it to say, you wouldn't want to face one unprepared. Then we'd best be prepared. Let's get going. While we're wasting time here, the Abbey is digging in. Bene, quindi adesso abbiamo un nuovo tipo di nemici, i demoni codice rosso, che vagano per i territori e ovviamente sono estremamente potenti, perciò per il momento non so se conviene affrontarli. Se inizi un combattimento cogliendo alle spalle un nemico nel mondo esterno, avvierai un incontro favorevole. Ecco, questo lo aspettavo da un po' di tempo. Disporrai di un'anima aggiuntiva e i PV del nemico saranno ridotti. Tuttavia, se invece l'avversario a colpirti, avrai uno svantaggio di anima. Se entri in contatto con 2 o più nemici, diventa un incontro pericoloso. Il livello dei nemici aumenta, il recupero di PV si riduce a 1/4. Fuggire richiede un tempo quadruplo. Rinforzi nemici si uniscono alla battaglia, i nemici attaccano con maggiore frequenza. Sebbene rischiose, queste battaglie assicurano una frequenza di rilascio e gradi maggiori, ovviamente. Very well. Onward to Leogres. Wait, you're coming too? Perfetto. Allora, andiamo a vedere sulla mappa del mondo. Qui è dove dobbiamo arrivare.
No, ok. Quindi dal porto adesso ci stiamo spostando verso una nuova città. Ok. Per ovvie ragioni conviene prendersi qualche vantaggio contro i nemici, specialmente quando essi sono più potenti. Per esempio, vediamo questo quanto è più forte di noi. Però non lo so se ce la facciamo a prenderlo alle spalle. No, non ci riusciamo. Oh, it's ready to fight. Ma questi non sono molto forti comunque. Pensavo fossero molto più forti. All'avvio di ogni battaglia ciascun personaggio recupera una quantità di barra energia basata sul numero totale di stelle ottenute con l'uso di tutte le arti. Questo è un incentivo a usare le arti di ogni tipo. Gli incontri favorevoli raddoppiano il recupero, mentre gli attacchi alle spalle lo annullano completamente, perciò dovremmo cercare di non farci colpire alle spalle. Ecco un incontro favorevole. Perfetto. Eccolo, un'arte mistica. Well then, let's move on. Ok. Quello mi ha praticamente visto. Ecco, adesso ci sono gli incontri doppi. Come on, really? Ovviamente ne approfitteremo per allenarci. Salve, 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 salve. Non è un incontro favorevole però questo. Però neanche sfavorevole, perché se no credo che lo avrebbe scritto. Ok, abbiamo la possibilità di utilizzare l'arte mistica. Lo utilizzeremo nel prossimo scontro. Bene, il gioco sta diventando molto interessante adesso. È diventato molto bello adesso fare questi scontri. Vediamo un incontro sfavorevole. Ecco. Come volevasi dimostrare, non abbiamo la stessa fortuna di prima. Vorrei evitare di utilizzare le arti mistiche per senza motivo, quando posso farcela anche senza di esse. Perfetto. Ok. I wish I had power like that. Diventa molto più interessante negli incontri pericolosi. Incontro favorevole. Vai.
Probabilmente se non riesco a prenderne di più in un gruppo, l'arte mistica la faccio a più nemici. In un incontro favorevole, per ovvie ragioni, abbiamo un vantaggio così enorme, dato che i nemici hanno anche meno punti vita, da riuscire a infliggere danni esorbitanti. Ok, andiamo avanti. Qui abbiamo 2 strade da poter percorrere. Prima andiamo di qua. Infatti, come volevasi dimostrare, questo porta a un'ulteriore zona aperta, a un'ulteriore zona di esplorazione, mentre di là probabilmente si arrivava verso la città. Controlla che cosa? Ah, ok, perfetto. Solo che per ora non possiamo salire lì dove c'è la cascata. Forse abbiamo bisogno di qualche nuova abilità, o forse dobbiamo prendere una strada alternativa. Gote rosse. Proviamo a controllare se attualmente c'è la possibilità di superare questa zona in qualche maniera, ma no, c'è un muro invisibile che non mi permette di fare nulla, perciò andiamo avanti. L'unica cosa che mi viene da pensare, come avevo detto prima, è che c'è un'altra strada. Infatti, se vediamo sulla mappa, sembra che ci sia un'altra entrata per poter raggiungere appunto quella parte sopraelevata. You said you heard about Ifrit on the prison island, right? I heard an exorcist legate named Melchior took him away. I don't know anything beyond that. Neither do I. What about you, Magilu? Word is he was taken away about a year ago. Caused quite a stir, if I remember right. Everything about him was kept a tight secret. No one even knew what cell he was in. Ifrit is an ordinary human, right? Yeah. He doesn't have the abilities of an exorcist. And he isn't a demon either. Weird. I mean, if they were just trying to bust up his gang, why capture him but leave the crew free? If not his gang, what business does the Abbey have with him then? We've cast our nets wide and can't come up with any explanation. We'll free him, though. His place is on the sea with us. And you're convinced he's still alive? They wouldn't have any problems killing a pirate who caused them trouble. If the Abbey took him alive and for questioning, it means he has something they really want. But he isn't the type to change his ways or bend his knee on anyone's orders. He holds his own tiller. Precisely. Bene, abbiamo necessità di trovare questo tizio. Perciò a questo punto andiamo avanti. Raggiungiamo la prossima città. Perché stai con noi? Why did you come back to us? I could tell you all missed me something awful. We didn't. At all. And what about your search for this traitor? He slipped away yet again. I've no clue where he ran off to. You're a witch. Can't you use a spell or something? My spellcraft works kind of like a three-legged race. It simply requires my backstabbing, slippery accomplice. Like a con artist needs an accomplice. I am not a con artist. I'm not going to help you find your traitor, you know. How cold! Such an icy stare could freeze fire! And you don't have anyone else? Well, no. Do you have a home to return to? Nope. Do you know a trade other than magic? Nope. What is it, Laphicet? Magilu's story made my chest feel funny. And my nose is runny. The witch has no friends, no home, and no purpose. I think what you're feeling is pity. Pity? It's when you feel sorrow for someone else. I pity Magilu. Oh, come on! Bene, quindi adesso abbiamo anche un motivo per il quale portarci dietro la streghetta, anche se per il momento ancora non combatte insieme a noi. Per il momento l'esplorazione non è ancora ritornata, niente flotta di ritorno, perciò andiamo avanti. Wow, those walls, they're so huge. That's Leogres, the capital of the Empire. They keep demons out by enclosing the city within a great wall.
Humanity has achieved great things on the backs of slave Malakim. Why the surprise, Laphicet? You've been here before, right? I have. But back then, I was not who I am now. I see. Tethered Malakim aren't even allowed the freedom to observe their surroundings. We'll soon lose such freedom ourselves. Huh? We've reached the heart of the Empire, and of the Abbey. Soldiers and exorcists are stationed all around. This is no place for a collection of villains like us. I'm not looking for a place. All I need to find is Arthorius. That's it. Ok, quindi siamo riusciti a raggiungere la capitale. Qui abbiamo praticamente due obiettivi: salvare il capitano di Aizen e cercare Arthorius per eliminarlo. Ma qualcosa mi dice che ciò non accadrà a breve. Incontro pericoloso. Come on, really? Ok, siamo arrivati quindi. An inspection. They won't inspect everyone. Just act natural. Your face is all stiff. I know. Praticamente già ci hanno riconosciuti. You, in the black coat. Show me your documentation. Well? Your travel permit from the Abbey, where is it? Foolish girl, how many times have I told you? A magician's apprentice must wear a pleasant grin. Magician? Verily, I present to you the traveling troupe of mischievous misfits known across the land as Magilou's Menagerie. Entertainment for the ceremony? Why, yes, indeed we are, my dear. Please pardon my uncouth apprentice. Girl, allay the good man's fears and show him the dove trick you've spent all these weeks on. Go to... Huh? Oh, sorry, mistress. I forgot to prepare. You pathetic little shirker! A proper performer is perpetually prepared! It's fine. Doves flying around would be a nuisance. No, this will not do. If you cannot summon a dove, then act like one. Act like a dove! Cool. Remember, Magilou's Menagerie manufactures mirth. That was just a small sample for the good citizenry of Leogres. Hey, you can't advertise here! Move along! As you say. Qualcosa mi dice che Magilou non la passerà tanto liscia. That was a fine ploy, Magilou. Well, don't expect tricks like that every day.
Cuckoo. Oh, that murderous gaze! Cuckoo! Those doves were amazing! Just a crude trick. If anything, it just shows the capital's defenses are pathetic. More like it shows how much confidence they have in those defenses. How many soldiers are here, Laphicet? The number of exorcists in the capital? At least 1,000. And 2 divisions of guards. I'd expect no less from the capital. They're not careless. They're covered. We need transit documents. See how the citizens smile? To think they were fleeing from demons just a few years ago. To hold an observance of this scale shows just how much peace their power has brought. A peace paid for with Laffy's. Velvet? Ovviamente c'è da dire che se non era per Magilou non ce la saremmo cavata, quindi è andata bene così. Bene, siamo arrivati nella capitale e grazie al ragazzetto abbiamo anche una minima idea di questo posto quanto è sotto controllo, cioè quante guardie ci sono e la sicurezza, insomma, come è messa. E giustamente, come ricordava Velvet, abbiamo bisogno di documenti, altrimenti ci sbattono fuori molto gentilmente. Ok, vediamo questo che dice. The Abbey's job is getting harder and harder. We've all got to give them our full support. Let's backtrack a bit. Just what sort of organization is this Abbey? You're kidding me. How do you not even know that? The Abbey is part of Midgand's Church of the Empyreans. Originally, it was an order of paladins and warrior priests devoted to exorcising evil. Yeah. The Abbey's official name is the Exorcist Abbey of the Church of Midgand. Nowadays, its members are all called exorcists. I'm impressed. You've done your research. So basically, they're just one branch of the church, right? For a side branch, they don't really strike me as humble. Of course not. The High Priest entrusted all his power to the Abbey's leader, Lord Arthorius. He's effectively retired. So the Abbey's leader is at the top of the entire church. That's not all. The Prince also gave Lord Arthorius authority over all military and government affairs during the crisis. Lord Arthorius commands Midgand now, and has formed a new theocracy to combat the demon blight. And that is the origin of the Holy Midgand Empire. The Abbey is its foundation, and its ray of hope. Wow, okay, got it. The Abbey's a big deal. Bene, quindi abbiamo un'idea adesso di quello che... Ok, vediamo intanto, hai perso, hai vinto. Anzi, abbiamo perso 2 volte e abbiamo vinto una sola. This recipe looks real tasty. Perfetto. Beh, sì. Scout ship setting sail. Questo lo andiamo a... No, per il momento non mi conviene prenderlo. Quindi abbiamo appena notato come in questo posto la potenza dell'abbazia è molto rilevante. Right now, Prince Percival is the one ruling Midgand. He's the Crown Prince. The Crown Prince? What happened to the king? The king is in good health, but he's decided to withdraw from public life and leave the kingdom to Prince Percival. He declared that a new way of thinking was needed to save the world from this crisis. This king sounds like quite the guy. Prince Percival is incredible too. He's following in the footsteps of the king by working hand in hand with Lord Arthorius and the Abbey. As long as we have Lord Arthorius and Prince Percival, the future of Midgand is bright. Ask anyone. Got it. So all of Midgand is on Arthorius' side. Infatti, non è un problema, ma bensì l'abbazia viene vista bene e tutti quanti sono contenti, felici di vivere in questa istituzione di teocrazia. Di conseguenza non sarà così facile
poter attaccare Arthorius e l'abbazia. Anche liberare il prigioniero sarà una cosa abbastanza complessa. Insomma, ci aspettano problemi. Andiamo di qua. Allora, se questa è una taverna, e lo è, adesso ci riposiamo. Perfetto. Almeno siamo freschi. Qui possiamo salvare. Bene. Qui vediamo questi soldati schierati. Fuori dai piedi, il pretore sta supervisionando le esercitazioni. Vabbè, mi sembra giusto. Mommy, when's the prince gonna talk? The exorcists are coming too, right? I'm sure they will, dear. People are saying it's going to be a very important announcement about the Abbey. I want to see the exorcists! We need to thank them for saving us from the demons! You're right. We all have to show them our gratitude and help them however we can. Yeah! I'll follow the rules, too. I won't be selfish. They sure are popular. Because these people don't know the truth. You think that's so? That the exorcists are fighting the demons they themselves cannot. That's why the people support the exorcists. Ovviamente tutti quanti li vedono di buon occhio e nessuno sa la verità, quello che in realtà ambisce il nostro carissimo Arthorius al potere illimitato. Ma dato che grazie all'aiuto degli esorcisti i cittadini possono vivere senza il problema dei demoni, è normale che tutti fanno il tifo per loro. Vediamo cosa succede in questo corteo. Cheers. Royals sure have these folks in line. Subjects, may I have your attention? It is I, Percival Asgard, Crown Prince of the Midgard Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. The ceremony started. It'll be impossible to slip in now. After the opening, 10 years ago, our kingdom faced an existential threat, both from demons and the terrible spread of demon light. However, one man raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land Over there. would not be You can lost. climb up if you want, but attacking now would And be the suicide. name of that man was Arthorius Coldbrand! Ovviamente Velvet si butta contro Arthorius, vuole affrontarlo immediatamente, senza rendersi conto dei pericoli, perché l'odio è superiore in questo momento alla saggezza e al buon senso. He's a murderer! Già. He serves as a shining beacon of reason in this world of turmoil. And reason is what binds us. But you killed him! You took everything that I loved! So raise your voices in praise to Arthorius' devoted work. To the Savior who purifies evil. Eppure sembra che siamo arrivati. Let us call him our shepherd! Shepherd Arthorius! Shepherd Arthorius! Shepherd Arthorius! Shepherd Arthorius! Shepherd Arthorius!
Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason and the iron will to do what must be done. And now that very blade stands ready before all of us today. I offer my body and my life in service to the people of this great land. With the blessings of the Empyrean Innominate, I will guide you to a world without calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory! But you're the one who murdered. Fool, they'll see us. You're the one who killed Laphicet. What? The shepherd Arthorius. That's who you're after? Oh, and here I was hoping you'd just straight up pounce on him. That would be certain death. No. I need a sword of reason and will. That's the only thing that can kill him. Killing Lord Arthorius. Playing it safe? Boring! Regrettably, it is at this juncture we go our separate ways. I've got a bit of hunting to do. No one's stopping you. Goodbye. Farewell! May your days be fruitful and your nights tormented! If our enemy's calling himself a shepherd, he won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him. Melchior, I take it? Yeah. Let's gather information on these people. If we know what they're planning, we can find a weakness. They're the most powerful men in the land. If we're going to look into them, we need a lead first. Eisen, do you have any underworld contacts in the capital itself? Like your friend at the port? I don't go inland much, I'm afraid. But Aifread has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville, serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist? That settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? Perfetto. Allora adesso possiamo raggiungere la taverna. My stomach made a weird noise. That's another sign that you're alive. Già. Va bene. Almeno Velvet ha avuto alla fine il buon senso di fermarsi, perché altrimenti rischiava grosso. Era davvero un suicidio. The exorcists sure were out in full force to see the shepherd's inauguration, weren't they? What about that guy you're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. Then I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah. He was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. And I think I know why my target has placed himself at Arthorius' side. Because now I want to take Arthorius down too. Bene. A quanto pare adesso abbiamo qualcuno che condivide con noi lo stesso desiderio.
Ok, Maghilus se n'è andata un'altra volta, quindi lei va e viene a suo piacimento, perfetto. Shepherd, savior of mankind who guides us through the darkness. What an appropriate title for Lord Arthorius. I believe in him. As long as we have Shepherd Arthorius, we'll make it through this era of disaster. Shepherd Arthorius? How pompous can you get? Arthorius has already seized control of all religious and secular power in Midgand. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed. After seeing that, will you still fight him? Of course I will. He could be a god for all I care. I'll have my vengeance, no matter what. Bene, raggiungiamo la taverna. Bene signori, penso che siamo andati abbastanza avanti per oggi. Direi che raggiunta la taverna, a meno che non ci sia qualcosa di, diciamo, una cutscene immediata, ci possiamo lasciare. Ok, direi che possiamo fermarci qui. Signori, grazie per essere stati con me e noi ci vediamo sempre qui a un prossimo video. Ciao a tutti!